This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, friends. Welcome to goonlinetrainings.com. So last class lo manam the very important T-SQL programming నేర్చుకున్నాం, right? So the very important things ఏంటి అంటే the last class lo what is view, okay, what are the need, what is the use of view, okay, what are the features and what are the limitations, okay, what are the two different types of views అనేది లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాం క్లియర్ గా, అవునా? సో different types of views is updatable views, okay, next non-updatable views, okay, updatable views and non-updatable views, అవునా? సో సో ఇవాళ ఇవాళ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ విత్ వ్యూస్, అండ్ బిఫోర్ దట్ మనము ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక వ్యూతో, ఓకే, కెన్ ఐ క్రియేట్ ఎ వ్యూ ఆన్ ఎ వ్యూ, ఓకే, సో అది ఎలా ఏంటి అనేది వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం how to create a view, what is the syntax, okay, create a view, okay, select something, okay, select a class, select a query rasi, we will create one view, okay, later what we did, we have read, మనం రీడ్ చేసాం, ఓకే, రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎ వ్యూ, ఎలా రీడ్ చేయాలి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఓకే, ఎలా డ్రాప్ చేయాలి, ఇలా డ్రాప్ వ్యూ, ఓకే. సో టు గెట్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వ్యూ, ఓకే, నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం టు గెట్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ మనకి ఏమొస్తాయి, టేబుల్ అంటే వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ అవైలబుల్, ఎనీ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ క్రియేటెడ్, ఓకే, ఐడెంటిటీ కాలమ్ ఏదైనా క్రియేట్ అయిందా, what are the primary keys, what are the foreign keys, okay, any what check constraints has been created, okay, ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ వ్యూ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి, వ్యూ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్వెరీ, ఓకే, వ్యూ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్వెరీ. సో ఈ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ సమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే యూ విల్ గెట్ ద క్వెరీ, what is the modified query, okay. So ఈ వ్యూ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, టు సెంట్రలైజ్ ద కోడ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, ఓకే. సో ఎనీబడి కెన్ లుక్ ఇన్ టు దట్ వ్యూ. ఇప్పుడు మనం ఆఫీస్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డేటాబేస్ సర్వర్ ఇచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఒకటి కనెక్ట్ చేయమని ఇవ్వరు, ఓకే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో వర్క్ చేయమని ఇవ్వరు. సే ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ ద సేమ్ సర్వర్ నేమ్, ఓకే. ఇక్కడ మనం లోకల్ సర్వర్ నేమ్ డాట్ అని కనెక్ట్ చేశాను ఇందాక, బట్ మనం రియల్ టైంలో వెళ్తే ఫర్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ దే విల్ ప్రొవైడ్ వన్ సర్వర్ నేమ్. ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటాబేసెస్, ఓకే. ఆ డేటాబేసెస్ మనం ఏం వర్క్ చేయాలో ఆ డేటాబేసెస్లో ఉంటాయి, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉంది, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వ్యూ అని అంటే, సో మీరు వ్యూస్ ఏమన్నా మాడిఫై చేయాలన్నా బై యూజింగ్ ఆల్టర్, అవునా, బై యూజింగ్ ఆల్టర్ ఎనీబడి కెన్ డూ ద, ఓకే, ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎనీబడి కెన్ డూ ద ఆల్టరేషన్, ఐ మీన్ సమ్ ఎనీ కోడ్ చేంజెస్ దే విల్ డూ, అవునా. సో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ వ్యూ ద సేమ్ వ్యూ ద కోడ్ హ్యాస్ బిన్ మాడిఫైడ్, అవునా. ఈరోజు ఒకరు కోడ్ మాడిఫై చేశారు, రేపు వచ్చిన తర్వాత సేమ్ వ్యూకి రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది, హీ రిక్వైర్స్ BRID ఈక్వల్ టు BR6 అండ్ BR4, అప్పుడు someone will change the code, okay. So that's why we will centralize the view, okay, we will centralize the code by using the view, అర్థమవుతుందా? సో అలాగే మనము అప్డేటబుల్ వ్యూ, ఓకే, by you creating one employee table, okay, by inserting one row into the table, ఆఫ్టర్ మనం ఏం చేసాం, ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసాం, ఓకే, ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసి వీ హ్యావ్ రీడ్ ద డేటా ఇన్ ద వ్యూ. ఇంకా అలాగే ఇన్సర్ట్, ఓకే, ఇన్సర్ట్ డేటా ఇన్ టేబుల్ యూజింగ్ వ్యూ, ఓకే, వ్యూలో మనం ఇన్సర్ట్ చేసామంటే డేటా ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ
it will automatically insert the data into the table. Okay, so after that we can update it, we can update the view, we can delete the view. Okay, so updatable view ante manam maatladukunnam. So no aggregation functions having class etc అనేవి ఉండకూడదు. Okay, so nothing will be there. Okay, so అలాగే if you come to, so this is the updatable view. ఎందుకు అని అంటే we don't have any, we don't have any aggregate functions. అవునా, వ్యూలో ఏం కూడా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ లేవు కాబట్టి we can do update, delete, insert. Okay, but coming to the non-updatable view ante contains aggregate functions. Ante aggregate functions unte we cannot do. Okay, aggregate functions unte we cannot do. Can I insert, update, delete the data by using the above view? By using this view, do we update or delete or insert the data? No. Okay, so we need to create with less column than table. So what happens if we create the less columns with the table? Okay, so మనకి table లో అసలు 3 columns ఉన్నాయి. ఓకే, 3 columns ఉన్నాయి. 3 columns ఉంటే ఓకే, మనము 2 columns మాత్రమే తీసుకున్నాం. మనం 2 columns మాత్రమే తీసుకొని ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వి డిడ్, వి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దట్ వ్యూ బై 2 columns, 2 data, 2 columns data. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరిగింది? ఓకే, అప్పుడు ఏం జరిగింది? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 4 కిరణ్ రెడ్డి నల్. ఓకే, ఇవి రెండు మాత్రం ఇన్సర్ట్ అయ్యి ద అదర్ వన్ వుడ్ బి ద నల్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, అదర్వైజ్ రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద బేస్ టేబుల్ మస్ట్ అలౌ నల్ వాల్యూస్. సో అలాగే జరిగింది సేమ్ ఎస్టర్డే. అవునా? సో టుడే the very important thing, very important interview question. Okay, very important interview question. Everybody please note it. Can I create a view on a view? Okay, can I create a view on a view? Let's see. Yes or no answer enti. Okay, what is the answer? Okay, so first view నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ వ్యూ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ వ్యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఓకే, ఫస్ట్ వ్యూ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే క్రియేట్ వ్యూ. ఓకే, గెట్ కస్టమర్స్, గెట్ కస్టమర్స్. సో ఇక్కడ మనము vw_get customers. ఓకే, యాజ్ go. Okay, in between this select, we need to write a query, select star from account master. Okay, where brid is equal to br1. అర్థమవుతుందా? సో I have created one thing. Okay, create view, first view ఇది view get customers. ఏ కస్టమర్స్? br1 కస్టమర్స్ ఎవరో I need to get it. So execute it. Okay, now go and read the view. Okay, read the view. Okay, first one. Okay, first view. Okay, first view, లేకపోతే ఇది read the first view. Okay, now how to read the view? Select star from, okay, this. Now execute it. Okay, now execute it. You will get br1 లో ఎంతమంది ఉన్నారో that you got it. Okay, okay, so the next thing what I am doing, okay, from this we can do so many operations. Okay, from this we can do so many operations. Okay, so ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అని అంటే వెరీ సింపుల్ గా I am going to create the second view. Okay, I am going to create the second view. Create view. Okay, what is the view?
So status is equal to operative పెడదాం. Get view name is like get operative. Okay, operative customers. Okay, ఇలా పెట్టాను. As go. Okay, now I am going to write select star from. Okay, see here what I am going to write, select star from view name, the first view name. Okay, the first view name. Okay, where, okay, status is equal to, okay, where status is equal to operative. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది, కెన్ ఐ క్రియేట్ వ్యూ ఆన్ ఎ వ్యూ. ఓకే, సో నేను ఇంకొక వ్యూ క్రియేట్ చేయవచ్చా, ఏది, బై యూజింగ్ వ్యూ. నౌ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. మీకు సెలెక్ట్, ఓకే, స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండ్ వ్యూ. ఓకే, read the second view. Okay, now execute it. Now see, only operative status ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే we got the output. అర్థమవుతుందా? Okay, so what is the answer for this? Okay, can I create on a view? The answer is yes, we can create a view on a view. Okay, అర్థమవుతుందా? Select star from, okay, the second view. If you execute it, we are getting the correct output. So we can create a view on a view. అర్థమవుతుందా? సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, నీ వ్యూ డ్రాప్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎనీబడి? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వ్యూ 1 ఉంది, ఓకే, వ్యూ 2 లో క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, కెన్ ఐ డ్రాప్ వ్యూ 1? ఓకే, డ్రాప్ first view. Okay, drop first view. Is it possible? Is it possible to drop a first view? So what we need to do is, okay, we'll try once. ఎలా డ్రాప్ చేయాలి? Drop view. Okay, what is the view name? Now execute it. See, command completed successfully. If you go and read the first view, okay, invalid object name. But if you try to execute the second view, see what is the things here it is showing. Invalid object name view cus. Okay, invalid object name view get cus. Ante this is the first view. Okay, could not use view or function this second view because of binding errors. అర్థమవుతుందా? Because of the binding errors. Okay, so it is possible to drop a first view. It is possible. Okay, once again we will go and create one view. Okay, read this view. Okay, so only operative. Now there is already object, so we need to do the alter. Okay, now go and execute it. Now we got it. Now select, so only operative people has came. What happens if I drop the, okay, drop second view? What happens if I drop the second view? Okay, so this is the view. So drop view name. What happens? So it drops successfully. Okay, so once go and check invalid object name, it has dropped successfully. Now go and check the first view. So we are having the first view.
సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ లైక్, ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఫస్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేసావు, సెకండ్ వ్యూ కూడా క్రియేట్ చేసావు, సెకండ్ వ్యూలో ఫస్ట్ వ్యూ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసావు. సో షెల్ వి డ్రాప్ ద వ్యూ, ఫస్ట్ వ్యూ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ వ్యూ? Okay, shall we drop the first view? Yes, we can drop the first view, but we cannot use the second view. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇలాగే వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లైక్, ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది అని అంటే సింపుల్గా ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ we are having and this we are having, okay, and comment all this. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాలరీ ఉంది. సో ఇఫ్ వి చేంజ్ ద బేస్ టేబుల్, ఓకే, ఇఫ్ వి చేంజ్ ద బేస్ టేబుల్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంప్లాయీ అని ఉంది, ఇందులో కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. ఓకే, సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేశాను అనుకో, సారీ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే న్యూ ఎంప్లాయీ అని పెట్టాను అనుకో టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఇఫ్ వి చేంజ్ ద బేస్ టేబుల్ నేమ్, ఓకే, యాజ్ ఎంప్లాయీ టు న్యూ ఎంప్లాయీ, ఓకే, దెన్ ఇఫ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ నో, ఇఫ్ అంటే మళ్ళీ నువ్వు వ్యూ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ద వ్యూ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో we are having, what are the tables we are having? Select, okay, select star from employee. Any tables are available? So we are having the employee. Okay, this is fine. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నా అంటే, సో మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. ఓకే, నౌ క్రియేట్, ఓకే, క్రియేట్ వ్యూ, ఓకే, క్రియేట్ వ్యూ vw, okay, vw, okay, create view vw. Okay, so what is the thing? I am going to create an employee. Okay, for example emp అనేది వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా as, okay, go. Okay, so what is the view? Okay, I am going to take some columns. Okay, now I am executing this thing. ఏం చేసా, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్ నుంచి ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసా, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ టేబుల్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్, సో ఎంప్లాయీ నేమ్ అని ఉంది. సో ఐ విల్ డూ సమ్ చేంజెస్. ఓకే, అప్డేట్, ఓకే, అప్డేట్, సారీ, alter table, okay, alter table name. What is the table name? Employee. Okay, so add, okay, what, employee name, employee name, ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ varchar. Okay, so now I am going to execute this varchar 20. Okay, now I am going to execute this. Okay, so what will happen now? See, we are having a null, and if you execute this, it is, there is an already object name. So try to, okay, try to read this, select star from this. చూడండి ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది. సో if any column names, okay, if any column names or table name has been modified, okay, any table name or else any column name has been modified, it will not affect in the view. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి మొత్తం.
బట్ నేను ఇక్కడ వ్యూ ఎట్లా క్రియేట్ చేసా, సెలెక్ట్ స్టార్ అనే పెట్టా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి షో 4 కదా, బట్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 3. ఓకే, బట్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 3. అర్థమవుతుందా? బట్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 3. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ విల్ నాట్ షో ద ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ వ్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ద ఓకే ఆల్ ద కాలమ్స్, అన్ని కాలమ్స్ ఇది చూపియట్లేదు. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే ఎనీ బేస్ టేబుల్ నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇందులో కాలమ్ నేమ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే, ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ వోంట్ షో ద కరెక్ట్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద, so what are the options we are having? Okay, options with views, these are the very important interview questions. So what is a view? Okay, question ela adugutarante, what is a view? Okay, to centralize the code we use view. Okay, that is fine. So what are the limitations? Okay, what are the disadvantages of the view? We cannot write more than one single query. Okay, so insert, update, delete we cannot do. We cannot create temporary views. These are the limitations. That is fine. Can you tell me how many views are available? So we are having two views, so two different types of views, updatable views and non-updatable views. You need to explain what is updatable view and what is non-updatable view. Okay, so simple ga explain cheyali. Updatable view ante if there is no aggregation function or having class, then it is updatable. It can insert, update, delete. But if we have the aggregate function, so it is non-updatable view. So can you tell me what are the options we are having with the views? Okay, so with schema binding, okay, with encryption option and with check option. Okay, what is schema binding? Schema of a base table or view cannot be modified or deleted. అర్థమవుతుందా? Schema of the, schema is nothing but what yesterday మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, yesterday మనం డిస్కస్ చేసాం what is the schema. Okay, this DBO is nothing but the schema. అవునా? నిన్న చూసాం కదా DBO. DBO is nothing but the schema. Schema amazon.dbo ఓవర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్కీమా. ఓకే, మనము ఆ DBOని we cannot do the changes. ఓకే, schema of the base or base table or view cannot be modified or deleted. ఓకే, ఎలా? విత్ స్కీమా బైండింగ్ అని రాయాలి మనం క్వెరీలో. విత్ స్కీమా బైండింగ్ అని రాస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఫర్ దట్. అర్థమవుతుందా? వీ కెనాట్ డూ ఫర్ దట్ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, విత్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ. ఓకే, విత్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఆప్షన్. ఓకే, విత్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఆప్షన్ ఏంటి? విత్ ఎన్క్రిప్షన్, code is encrypted. Once encrypted, nobody can decrypt. What is the meaning of this? For example, okay, for example, so నేను ఏం చేస్తున్నా, sp_help text. Okay, help text I am dragging and drop some this one. Okay, now execute this. Okay, now execute this. You are getting one data. ఓకే, సో ఇలా డేటా అనేది మనకు రాకూడదు. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద విత్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, దట్ ఈజ్ ద విత్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుందా? సో మనకి కోడ్ ఈ ఈ క్వెరీ రాసినా కానీ మనకి కోడ్ రాకూడదు. సో వీ నీడ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ దట్ కోడ్. అర్థమవుతుందా? Code is encrypted. Once encrypted, nobody can decrypt. అర్థమవుతుందా? With check option, it satisfied rows by where class. Okay, cannot be modified using view. Okay, with check option ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ గా it will satisfied by rows.
ఓకే బై వేర్ క్లాస్. ఓకే వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనము ఏదైనా రాస్తే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ క్లాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీలో ఓకే సమ్ సిటీ అని కూడా ఉంది కాలం. ఆ సిటీలో హైదరాబాద్ బెంగళూరు రెండే ఉన్నాయి. బట్ వేర్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెన్నై అని రాసామనుకో, ఓకే వేర్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెన్నై అని రాసామనుకో, సో సాటిస్ఫైడ్ రోస్ బై వేర్ క్లాస్ లో మనం చెన్నై అని రాస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ చెన్నై, రైట్? కెనాట్ బి మాడిఫైడ్ యూజింగ్ వ్యూతో మనం ఏం మాడిఫై చేయలేం. ఎందుకు, ఎలా అంటే అప్డేట్, ఓకే అప్డేట్ ద వ్యూ సెట్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెన్నై వేర్ సమ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, అలా రాస్తే ఇట్ వోంట్ మాడిఫై. అర్థమవుతుందా? ఓకే సో సో what we will do for that, so one by one we will see about this. Okay schema binding a class. Okay schema binding a class is nothing but enti, it is nothing but schema of the base table or view cannot be modified or deleted. ఓకే ఈ స్కీమా అనేది we cannot modify or delete it. Okay note, schema binding class will not allow to change the schema of base table or views. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. we will try with this example now. Okay so what is that example? So see, okay so create view అక్కడ yes. Okay so name is available, employee invalid column name. Okay we need to create employee name. ఏముంది ఇక్కడ? ఈ నేమ్. ఓకే ఈ నేమ్. సో ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈ నేమ్ కదా, ఈ నేమ్. ఓకే నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్. సో విత్ స్కీమా బైండింగ్ అని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే డిబిఓ డాట్, ఓకే డిబిఓ డాట్ శాంపుల్ వ్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ select star from sample view, we got it. Okay drop table name. సో ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ చేశాను అనుకో, సో cannot drop table because it is being referenced by object sample view. అంటే ఏంటి, ఈ డిబిఓ డాట్ అని ఇక్కడ పెట్టామా, డిబిఓ డాట్ ఎంప్లాయీ అని పెట్టామా. సో ఈ డిబిఓ డాట్ ఎంప్లాయీ అని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది స్కీమా బైండింగ్, ఐ మీన్ సారీ బై యూజింగ్ విత్ స్కీమా బైండింగ్ ఈ వ్యూ అనేది యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కెనాట్ డ్రాప్. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ దట్ మీకు అది ఎందుకు డ్రాప్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుందా లేదా, వి విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే వి విల్ చెక్ దిస్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are having the employee table. Okay so view created for this. Okay that is fine. So if I am going to drop table, okay drop table name, if I am going to drop, cannot drop already ఎందుకంటే it is using the same thing కదా. సో not this table. if we go up, సో ఇక్కడ ఏమైనా క్రియేట్ చేసినవి ఉంటే, సో we cannot do, only we are having one table, right? so I am going to create one more table. ఓకే మీకు క్లియర్ గా ఉండాలని చెప్పి I am going to ఓకే new, ఓకే one more table, employee id. Okay now I am going to create one more table. Okay select star from employee new table. Now see we are having id. So if you want to insert into employee new,
Okay, insert into employee new values. What are the values? What are the values you want? 1, okay, comma 2, comma 3, comma 4. Okay, for example, these are the values. 4 rows affected. We are having 1, 2, 3, 4. Okay, so I am going to create a view. Create view vw underscore, what is this, new employee. Okay, as, okay, go, okay, select star from what, employee new. Okay, employee new. I am going to create a new view. Okay, that is fine. So I am going to read the view. Select star from what, view. Okay, now execute this view. Okay, we are having the values. So I am going to drop table employee new. So command completed successfully. Okay, ఇప్పుడు if you go and check the view, you don't have. Okay, ఎందుకంటే you have dropped the view, sorry, you have dropped the table. Okay, table drop చేసావు. If you want to read the data, there is no table like that, ఎందుకంటే you have dropped the table. So but in this case, with schema binding, okay, with schema binding, అర్థమవుతుందా, with schema binding we have created one view. The view is nothing but a sample view. We are having some names. Okay, names ఉన్నాయి. So if I am trying to delete this table, okay, ఈ టేబుల్ నేను డిలీట్ చేయాలి అని అనుకుంటే it is not deleting, I mean I want to drop the table, it is not dropping the table because it is referenced by object sample view. అర్థమవుతుందా? Okay, it is being referenced by object sample view. Okay, sample view, ఇది sample view లో ఉంది ఇది. Okay, what is the schema binding ఇప్పుడు? Okay, schema of a base table or view cannot be modified or deleted. Okay, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనము యూస్ చేసాం వ్యూలో, ఏం యూస్ చేసాం, dbo డాట్ ఎంప్లాయీ. dbo is nothing but the schema, right? Schema ఇక్కడ యూస్ చేసాం కాబట్టి we have created with schema binding. Okay, a view is created with schema binding. Schema binding is nothing but we cannot modify or delete the schema of the table. So నేను అప్పుడు డ్రాప్ చేద్దామని చూస్తే it won't drop. Okay, it is referring something, some view is referring. Okay, so this is about the very important thing you should know, schema binding. Schema binding ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే, so what are the different options we are having with views అని అంటే, with schema binding, okay, with encryption, with check అని చెప్పాలి. What is schema binding? Schema binding is like we cannot delete or modify a schema of the base table or view. అర్థమవుతుందా? Okay, this is about the thing. Okay, so what is with encryption option? Okay, what is with encryption option? Encryption option ఏంటి? Okay, encryption option ఏంటి? So encryption option అంటే code is encrypted. Once encrypted, nobody can decrypt. అర్థమవుతుందా? Nobody can decrypt. So we will see, okay, we will see what is the encryption option now. Okay, so same thing. Okay, same thing నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, okay, I am going to create a view. Okay, I am going to create something. Okay, what is that? So for example, ఇక్కడ with encryption. Okay, with encryption option. Okay, ఎలా? So see, so I am going to create a view. Okay, view SB customers and a view. Okay, with
account master table where PID is equal to savings bank. Okay, I am going to create one view. Okay, so read the view, read data from view. So I'm having 29 rows. Okay, so only savings bank value 29 members we are having. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం రాసా, క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్ యాజ్ సమ్ కోడ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద వ్యూ. ఓకే, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇదేంటి SP_help టెక్స్ట్ అంటే ఏంటిది? టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్కీమా ఆఫ్ ద వ్యూ, అంటే ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వ్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వ్యూ? దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వ్యూ, ద క్వెరీ. సో సీ ద బ్యూటీ హియర్. The text for object view the customers is encrypted. అర్థమవుందా? సో most of the time with encryption we will use in transaction table. ఓకే, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లలో వీటిలలో యూస్ చేస్తాం మనం. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ సంబడి విల్ హ్యాక్ అవర్ హ్యాక్ అవర్ డేటాబేస్, ఇండియన్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ ఎవరైనా హ్యాక్ చేసి వైల్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓకే, మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసే టైంలో ఓకే వాళ్ళ అకౌంట్ నంబర్ సడన్ గా రీప్లేస్ చేస్తారు బై ఎన్క్రిప్టింగ్ దిస్. ఓకే, బై డిక్రిప్టింగ్ దిస్. ఎందుకంటే కోడ్ ఉంటే దే విల్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఒక కోడ్ రాస్తాం, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ కోడ్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్, టు డూ what to write the code what we need. ఓకే, సో మనకి ఏమేమి కావాలి అవన్నీ ఐ విల్ గివ్ ద క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎన్క్రిప్షన్ ఆప్షన్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవి, తప్పకుండా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. What are the options with schema binding? Each one please explain with scenario. ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, సో స్కీమా బైండింగ్ నువ్వు కెనాట్ మాడిఫై ఆర్ డిలీట్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆన్సర్. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే, డెఫినేషన్స్ చెప్పడం మన పని యాజ్ అ ఫ్రెషర్. బట్ అండ్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గై వాట్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్, సో నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఆ టేబుల్లో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ టేబుల్ కి నేను వ్యూ క్రియేట్ చేశాను విత్ స్కీమా బైండింగ్. సో స్కీమా బైండింగ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ నేమ్ with schema dbo.table name. So when after creating the view I am going to drop the table, so it is not dropping, it is showing the error like the table is referenced by the view. ఓకే, సో అలా మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దిస్ గై ఈస్ హ్యావింగ్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో అలా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్షన్? ఎన్క్రిప్షన్ అంటే కోడ్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్, నో వన్ వన్స్ ఎన్క్రిప్టెడ్ నో బడీ కెన్ డిక్రిప్ట్, ఇలాంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ వ్యూ విత్ ఎన్క్రిప్షన్. Okay, after that if I want to go to see the internal parts or the schema of the view, it is not showing any code. So I am getting the message like the code is encrypted. Okay, the text of our object, okay, for this view it is encrypted and మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లియర్ గా. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈజ్ విత్ చెక్ ఆప్షన్? ఓకే, చెక్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఓకే, చెక్ ఆప్షన్ ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ with check option, so we will see what is the given example here. Okay, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ we will try with the check option. Okay, check option. Okay, ఎలా? What is this? Okay, what is this? So we go here. So view underscore, okay, branch 3 customers data, okay, account master. Okay, create view branch 3 customers data
with check option. Okay, with check option. అర్థమవుతుందా? సో నౌ క్రియేట్ వ్యూ విత్ చెక్ ఆప్షన్. సార్ ఎందుకు సార్ లాస్ట్ లో రాశారు? వై వీఆర్ నాట్ రైటింగ్? సో దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్ హియర్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఆఫ్టర్. ఎప్పుడు చెక్ చేయాలి ఇది? సో BR3 ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలి. సో ముందే చెక్ ఆప్షన్ పెడితే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఓకే, సో చెక్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే అందులో ఉన్నాయా లేవా ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. ఓకే, నౌ గో, now execute this. We are having the BR3 people. Okay, this is not allowed since the row would vanish from the view. Okay, update BR3. For example, this view BR1 is BRID is equal to BR1. Okay, so ACID is equal to some 109. So actually 109 కాదు. So we are having some other things. Okay, Sri Yutsena. So updating. Okay, what I am doing? I am updating here. Okay, how I am going to update? Okay, so see, update what? View set BRID is equal to BR1. So where ACID equal to 1003. సో ఇక్కడ ఉన్న BR3 ప్లేస్ లో I want to go and write the BR1. Will it possible? So the attempted insert or update failed because the target view either specifies with check option or spans a view that specifies with check option and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the check option constraint. ఓకే, సో ఇంత పెద్దగా వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్? చెక్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు, ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసావు విత్ BR3. ఓకే, సో మళ్ళీ ఆ BR3 ప్లేస్ లో వీ కెనాట్ రైట్ ద BR1. అర్థమవుతుందా? వీ కెనాట్ అప్డేట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ సిన్స్ ద రో వుడ్ వానిష్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ. ఒకవేళ రో వెళ్ళిపోతే గనక విచ్ రో దిస్ రో, ఈ రో అనేది డిలీట్ అయిపోతే గనక దెన్ ఓకే దెన్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. అర్థమవుతుందా? దెన్ వీ కెన్ అప్డేట్. అర్థమవుతుందా? సో వీ కెన్ ఈజీలీ అప్డేట్. సో యాక్చువల్గా మన దగ్గర సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే అకౌంట్ మాస్టర్. సో హౌ మెనీ రోస్ we are having? So we are having 60. So if you try with 61, so will it come? 0 rows affected. Why? We don't have the 61. అర్థమవుతుందా? సో ఒకవేళ 61 అనే రో ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ అంటే దీంట్లో లేదు 61 అనేది, దీంట్లో లేదు. ఓకే, దీంట్లో ఉన్న ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ విత్ చెక్ ఆప్షన్. సో ఇట్ వోంట్ పాసిబుల్. చెక్ ఆప్షన్ లేకపోతే వీ కెన్ అప్డేట్, డూ అప్డేట్స్. అర్థమవుతుందా? చెక్ ఆప్షన్ లేకపోతే వీ కెన్ డూ సమ్ అప్డేట్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో. వెరీ సింపుల్ థింగ్, వీ కెనాట్ డూ దట్. ఓకే, వీ కెనాట్ అప్డేట్ దట్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో డ్రాప్ ద వ్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, execute it, you will drop the view. ఓకే, సో నిన్న మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్స్ అగైన్ దెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ద వ్యూ. ఓకే, నౌ సీ ద వ్యూ. నౌ చెక్ ద వన్స్ అగైన్ it will not execute it. So sp_view, this is the code with check option. So okay, check option ఉంది కాబట్టి it is not executing. ఓకే, సో yesterday మనం చూసాం select star from నిన్న సో నిన్న ఇక్కడ చూసాం స్టార్టింగ్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్, హౌ టు గెట్ ద సిస్టమ్ వ్యూస్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ వ్యూస్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ వ్యూస్. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. హౌ మెనీ వ్యూస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, టోటల్ 11 వ్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సారీ 10.
So one more we need to refresh here. Now you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11. So we are having 11. అర్థమవుతుందా? So if you want to, okay, if you want to delete, okay, if you want to drop, okay, at a time, ఒకేసారి డ్రాప్ చేయాలి అని అనుకుంటే you, okay, you need to take the name, okay, name of the system views, okay, these are the system views. So drop view name, okay, make it, okay, drop view name. Now execute it. So we need the space here, okay, execute it. So all op call, okay, so now come here, execute at a time. Okay, so అన్ని views ఒకేసారి you can drop it. అర్థమైందా? So this is the way you need to write in different ways, different manner. Okay, so different కొత్తగా you need to know. Okay, అర్థమవుతుందా? So so the next, what are the limitations? We know only single query is allowed, no programming, no insert, update, delete, no order by class, no parameters. Okay, so Allah, we are having something. So indexed views, okay, indexed views. What is the syntax for indexed views? How to create the indexed views? So ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత on which column, which schema binding ఇక్కడ. So schema binding is nothing but dbo dot transaction master, dbo dot account master. So create view, create unique clustered index 1 on దేనిపైన, vrid column పైన. Okay, so we can create the view, indexed view. Index means, okay, known as materialized views, improve the performance, best suited for joins, aggregation, groups. So we will discuss all this in tomorrow's class. Okay, we are going to start, okay, we are going to start from Monday. We are going to start the variables and what is the programming. After that, stored procedures, the functions. Okay, the very important topics next week, don't miss. Okay, so ఎవరు కూడా మిస్ చేయకండి. These are the very important topics, T-SQL programming. So max, okay, 90% of interview questions are asked by T-SQL programming only, from T-SQL programming only. Okay, so everybody please don't miss the class for next week. It is very important. Okay, so మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి, you won't understand anything. Okay, ఒక్క క్లాస్ మిస్ అయినా. Okay guys, if you have any questions in today's class, please ask me guys.